Number 30. Guys, hinay-hinay lang tayo. Foul by number 16. Semila. Good. Petines for 3. No good. Rebound by number 9. Number 9. What a defense by Petines. Number 9. Petines. Step back 3. No good. Fraser. Pass to number 18. No good. Rebound by number 9. Number 9. What a nice move. Nalusukan si Petines. Grabe. Number 20, Romano. Pass to Tolentino from Fraser. Kailangan nila to from downtown. No good. Rebound pa rin ni... Bola pa rin ng Giselo boys. Pass to number 9. Euro step. Wala pa rin. Rebound ni number 10. Quello che vince qua contro la semifinale, so? Contro quello che vince qua. Ang mananalo po rito, makakalaban ng Team Darat. Medics. Number 14. There's a quick foul by number 24. Next game, Sabolers versus Brescia. Next game, semifinals. Sabolers versus Apolao Brescia. Intercity po yan ang magtatapat sa semifinals. È bagnato. 15. Fadeaway jumper, no good. Number 9. What a nice move, wala pa rin. Rebound ni Puno. Number 18. To number 14. No good. Rebound pa rin ni Number 16. Pass to number 10. To number 24. Number 24 for 2. No good. Rebound by na Puno. Pass the ball to Petines.
Driving to the lane, Petines. Bola ng Padova. Cambio! Mga event doon, ano ba? Bagong gabi. Nagtapro na. Number 9, Malabanan. Malabanan. Buwata mo, wala pa rin. Rebound pa rin ni Puno. 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 Good. Rebound pa rin ni number 24. Cambio. Petines. Petines. Pass to Benko. To Petines. Petines. Pull-up jumper by Petines. No good. Rebound by number 18. To number 0. To Silva. Silva. There's a double triple. Bola ng Giselo. Benko, pass to Romano, 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 pass to Tolentino, to Benko, Benko, what comes by Benko? Nice three by Benko. Grabe yung mga moves na yun. Number 24, number 24. What spin mo by number 24? But there's a traveling without passport. Bola ng Giselo Boys. Timeout for Team Padova. They could describe Ang ating score ay 6-4 in favor pa rin ng Giselo Boys. Romano. Romano. Pass the ball to number 24. Number 34. Pass to number 20. Petines. Nakalusot si Petines. No good. Bola pa rin ni Romano. 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 Matamang pa Romano but short pa rin. Pass to Silva. Ibinigay kay number 13, number 13, number 13. Ibinigay kay Benko, Benko, Benko. Diretso si Benko kay number 13. Ibigay kay Bandong. What a nice move. Ipinasa ang tinapay kay number 13. Almost a steal by Petines. Grabe, napaka-active ni Petines. Petines, nakalusot si Petines. Petines, dalawa. Cambio rep. Bengo for 3 again. No good. Rebound pa rin ng Padova. There's a quick foul by Tolentino. Foul ba? Number 18 using the board. No good. Kinapos. Rebound pa rin ni Sibayan kay Petines. Sumobra ang pasa. Bola ng Padova. Last 2 minutes and 58 seconds. There's a quick foul. Number 21, Cabello. First shot, no good. Cambio. Petines. Petines.
Pass the ball to Tenko. Number 17. Number 17. Pass to number 21. What a nice defense by Fraser. Petines. To Puno. There's a quick foul by Silva. Bola pa rin ang Padova. What an alley-oop para sa Padova. No good. Bola pa rin ni Fraser. Puno. 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 Ang next game po natin, Apolao Brescia versus Sabolers Torino. Semifinals game. Petines, nice shot by Petines. For 3, no good. Rebound din number 21, number 21. Number 8, Puno. Pass to Bandong. Bandong, no good. Last 30 seconds. Last 30 seconds ng ating first period. Silva. 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 Step back by wala pa rin. Tapos. Sibayan. Sibayan. To Petines. 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 Pass to Puno. Pass to number 8, 6, 5, 4, 3. There's a quick foul. Last 2 seconds remaining. Nice. Sibayan. Mag-ready na po ang next game. Semifinals. Sabolers Torino versus Apolao Brescia. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell your daddy, tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell your daddy, tell the world. Undici 5 in favor of Giselo ball. Petines. Petines. Pass the ball to number 11. 11. Pass to Puno. Puno.
For 3, no good. Rebound pa rin ni Bandong. Bandong setting the play. Si Bandong pass the ball to Malabanan pass the ball to number 11. Yes sir, 2 points. There's a pushing foul by number 17. Apat lamang yan, apat na puntos. Si Bayan, pass the ball to Benko again, favorite shot ni Benko. Pass to Bandong, naghahanap ng papasan si Bandong. 4 seconds to shoot, 3, 2, 1. Nice shot, umabot pa sa buzzer. Malabanan, pass the ball to number 4, masyadong mataas. Puno, pass the ball to si Bayan. Number 34, pass to Petines, napakagandang paikot ng bola ng Giselo. Number 13, si Bayan, pass to number 11 again. Matagang, extra pass kay Bandong. No good this time, pero ang ganda nun. Okay, hindi sinasadya. Gacho. Pacheco, bro. Okay, back to our ball game. Number 24, no good. Rebound pa rin ni number 13 kay David. Pass to David again. Pass to Petines. There's a traveling violation by Albert Petines. Balik sa 6 ang kalamangan. Napaka-low scoring game. There's a reaching foul by Petines. Basta second period na tayo. Paalala ko lamang po, respect and sportsmanship po tayo. Maganda po ang pinapakita ng both teams. Two shots for number 10. Kasi si Camel na back to siya. Nice shot for Asia. Another shot again for Asia. Balik na lamang po sa 4 ang halamangan ng Giselo Boys. Malabanan, specific si Malabanan. Ang ganda na pinapakita ng mga players ng Padova. To number 24, using the good weapon shot by... Nababasa na ng Padova ang laro ng Giselo. Bandong. What a nice shot by Bandong. 2 points for Bandong. Balik sa 4. Malabanan, pass to Asia. There's a foul. Was foul, right? Taas kamay. Time out for Team Padova.
Malabanan. Pass to number 17. To number Malabanan again, no good. Rebound by Romano. Bola pa rin ng Padova. Regasi, paalala ko lamang po, respect and sportsmanship. Bawal po ang sakitan, enjoy lamang po. Number 8. Bola pa rin ng Padova. Padova. Cambio. David. What a nice shot, wala pa rin. Five minutes and 24. 4 na puntos lamang yan, Team Padova. Semila, ang galing ng batang pro. Si Semila, ibinigay sa kakampi. No good. Rebound na Tolentino. To Petines. Nagmamadali si Petines. Pull up J by Petines. No good. Rebound by Semila. Pass to number 21. Semila. Number 16. Pass to number 10. There's a foul. Jumbo. Warning for penalty, Team Giselo boys. Semila. Pass to number 9. Napalusot si number 9. What a move by number 9. Kinapos nga lang. Romano, pass to Petines. There's a foul. 2 shots for Petines. Mag-ready na po ang next game. Apolao Brescia versus Sabolers Torino. Mag-ready na po kayo. Next game, semifinals. Petines. No good. Nice shot again by Petines. Nice shot again by number 18. Mahabol na. 16-11 ang ating score. Number 20. There's a foul and one play for Romano. Grabe yun. Warning for penalty, both teams. Romano to complete the 3-point play. Nice shot by Romano. There's a quick foul. Bonus, 2 shots. Duetiri.
Another shot for number 24. No good. Rebound pa rin ng Padova. Bola ng Giselo. Giselo. Setting the play. David. Pass the ball to number 14. Almost blocked by number 1. Sevilla. Number 16. There's an offensive foul. Bola ng Giselo. Cambio. Time remaining is 3 minutes and 37 seconds. Ang mananalo rito, si Joka Controdarat. Petines. Romano. What a nice deal by number 9. Easy lay-in para kay number 9. Timeout for team Giselo boys. Back to our ball game. Time remaining is 3 minutes and 18 seconds. Nag-aantay na po ang ating mga semi-finalists. Magkabilaan po yan. Apolao Brescia versus Sabolers Torino. Number 14, Tolentino. To Petines. Pass the ball to number 11. Romano to Tolentino. There's a quick foul. Two shots for Tolentino. Tolentino, nice shot for Tolentino. Number 9. Number 16 to number 18. Cambio. Twenty-one and 16 ang ating score. Number 30. Petines. Sumasako by Petines. Using the board. No good. Rebound pa rin ni number 14. Number 18. Eurostep ni number 18. Nalusutan. There's a foul. Foul by Romano. Number 21, ang big man ng team Padova. Nice shot. Three-point game lamang po yan. No good. Follow-up pa rin. What a nice defense by Romano. Pass the ball to Benko. To number 30. Petines. Naghahanap ng bibigyan si Petines. Pass the ball to Tolentino. Pass kay Petines again. Petines, no good. Rebound ni Malabanan. Naghahanap ng papasaan si Malabanan. Kay number 18. Sinubukan ni number 18. Nothing but net para kay number 18. Tie game tayo. Last 2 minutes. Petines, number 18. Romano using the board. What a nice move by Romano. Napakahusay ni Mr. Carlo Romano. Wala pa rin kupas. Silva for 3. What a nice shot by Silva. Duel. Arbitro, 2 3. Aspetta, duro natin.
Aveva il piede Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, siamo a... Abbiamo il VAR. Guarda che c'è il VAR. Sì, era... C'è il VAR. Vuoi vedere qua però? Vediamo. Per correttare. Piede sulla linea, sono due. Okay, 2 points. Sapatos nasa right. 2 points. Okay, 2 points po yan. Nice shot pa rin kay Silva. Number 24, using the board. No good. There's a quick foul. Tie game pa rin tayo. 1 minute and 34 seconds. Penalty for both teams. Romano, first shot ni Romano, nice shot. Nice shot by Romano. Lamang ulit ang Giselo ng 2 points. Silva, mainit ang kamay ni Silva. Nakalusot si Malabanan, pass kay Silva ulit. Sinubukan ulit ni Silva. Yes sir! 3 by Silva. Umatras na si Silva. Balik ulit sa kalamangan ng Padova. Petines. Grabe, matindi ang pinapakita ng team Padova. Nagseset na ng play. Malabanan. Si Silva na naman, hinahanap na naman nila si number 0. Pumukol si Silva ng 5 points sa loob lamang ng 15 seconds. Malabanan, binigyan ng screen. There's an offensive foul. Illegal screen for 1 point. Lamang pa rin po ang team Padova. 57 seconds remaining. Romano, nakalusot si Romano. Romano, behind the back si Romano. Napakasimple lamang ng move si Romano. Rebound by number 18. Lamang pa rin po ang team Padova. Minamadali. There's a foul. Last 44 seconds remaining. Shout out kay Garrett Guevara sa mga nagko-comment sa ating live streaming. Shout out po sa ating 160 viewers na nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. First shot, no good. Crucial free throw to para sa team Padova. Last 44 seconds. Yes, sir! Time out for team Giselo Boys. Some give it to our girls. 5 million and 40 nasty shorty. Baby girl, I'm a girl. Shonda Paul say, well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Because they kill them, broke out on the floor. From you to wanna work this performer. From you to wanna man, we can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. For the long now, you have nothing to stand. Okay, back to our ball game. Last 44 seconds remaining. Bandong, inbounding the ball si Bandong. Pass the ball to number 14. Napaka-crucial dito. Bawal magkamali. Romano. Pass the ball to number 34. To Petines. 4 seconds to shoot. 3, 2, no good. Bola pa rin ng Giselo Boys. There's a foul. Was foul. Pakitaas po ang kamay na naka-foul. 28 seconds remaining. 2 shots for Carlo Romano.
Sergio. Poi non capisco come abbia fatto 24 secondi. Ma non ha toccato il È iniziato da qua e non qua. 2 shots for Romano. Kinureklamo po natin yung call ng referee. Ragazzi, concentriamo perché è crucial questo. Romano. First shot by Romano. Romano again. Nice shot. Rebound pa rin ang Padova. Semila, last 24 seconds. There's a foul. Foul by, pakitaas na lang po. By Lawrence David, number 0. Number 16. 2 shots for Semila. 1 point po yan. Semila. Nice shot by Semila, balik sa tatlo. Wala na pang timeout ang team Giselo. Last 23 puntos yan. Walang error dito. Petines, sumubok ng dalawa. What a nice shot by Petines. Still by David. There's a foul by David. Grabe yung sweep ng ano na yan. Mamma mia. Grabe, para kang nanonood ng finals. Pag pumasok, bro. Okay. Pag pumasok si Rimented, si timeout. David. No good. Rebound ng Padova. 6, 4, 3, 2. There's a foul. Due tiri. Ok, facciamo il replay ragazzi, aspetta un attimo. Il fallo c'è, mi interessa sapere se è suonata la sirena. Coach, per favore. Solo il coach. Per favore. Vedi? Ehi, calma, adesso lo rivediamo. Ma c'è il VAR, c'è nel regolamento, questo si può guardare? Ma una domanda. Secondo me non c'è nel regolamento, si può guardare. Ma cosa facciamo? Una yung pito bago yung ano, yung La mia fraction. opinione, prima il fischio e poi la sirena. Ok, due tiri. 2 tiri perché prima il fischio poi il clacson dopo. Prima il fischio e poi il vantaggio per te. Ok, ni-replay po natin. Nauna po ang foul. Poi dopo il Clarkson. Ang pito po ng referee. Nauna po yung fischio, poi dopo il Clarkson ng Fischia lui. C'è 1 second. Petines. Nice shot by Petines.
Time out ng ano? Time out for Team Padova. Così abbiamo chiesto. L'abbiamo Ha sbagliato Okay. tutto, un secondo. Kamain tayo sa laban na yan. Napakaganda pa rin ang pinakita ng Padova. Congratulations sa both teams. Cazzo vuoi, Joshua? Che cazzo vuoi? Oh, ma cosa succede qua? Okay, bubunot po tayo ngayon kung sino ang mananalo ng isang sakong bigas. Sponsored by Mabuhay Market. Bubunot po si Mr. Giovanni kung sino ang mananalo ng isang sako ng bigas. Okay, ang nanalo, number 49, isang sakong bigas. Number 49, pakicheck po mga ticket nyo.